Today in this video we are going to see about human resource management, the introductory chapter, that is the meaning, scope and functions we are going to see. So there are so many resources in the world, the natural resources, water resources, mineral resources are there. Out of all, human resource plays a vital role in utilizing to take out the natural resources and to utilize the natural resources. Human resource is very much essential. So we are going to see about the human resource management, the introduction, meaning, scope and functions. So first, it is the human resource management is much talked in the recent decades, and then we are going to see about the world first management book is the Ardha Sastra, written by Kaudilya or Chanakya, who is the gesture of the Chandragupta Maurya, and so it is written before 3 millennium years before Christ. So according to Kaudilya Ardhasastra, the human resource management is divided into three divisions. That is, the one is public policy, and the other is administration and utilization of people, and the third one is taxation and successful collection methods. So these are the three principles which he gives importance to the politics, that is the maintenance of the kingdom. Out of all, the administration and utilization of people is considered to be the personal management. So the personal management or human resource management is mainly suggest about the administration and utilization of people. How the human resource or human as a human being, how they can be utilized properly and how they can be administered. That is the main thing we are going to talk about in this video. So the modern HR management, human resource management, is very recent origin of 20th century. It is that the domination notion is the employee welfare. So the dominant notion of human resource management is the employee welfare. So basing on the employee welfare, the human resource management is rounding upon the human welfare. Human resource management guarantee welfare of workmen. So health safety, out of health safety and welfare, which is much talked in Factories Act, the human welfare is the important thing as regards the human resource management, and this led to the emergence of Trade Union Act, and then Industrial Dispute Act, Maternity Welfare Act, and so many acts have come. Gratuity Act, Payment of Bonus Act, so many acts have come, being the welfare measures for the employees. And then another thing we want to stress here, the personal management, for the pioneer is the TISCO, Tata Iron and Steel Company, which was evolved during 1919. So they gave much importance to human resource management in Tata Iron and Steel Company during 1919. And then now we'll see some of the developments in human resource management. First, the head concept was there. Head concept means as like the people are not given much importance, they are on par with considered as head. Head means a bunch of animals which will go like that. The human beings are also considered as head, head concept. Then the afterwards the scientific management
have come, which was pronounced by Frederick Winslow Taylor. So he is the first man to talk about the scientific management. In management, he introduced lot of scientific ideas such as the work study, motion study, piece rate system, and then functional management. These things he has introduced. So he want to reduce the motion in work. So all the tools and other things whichever is required should be placed nearer to the workman force, and also every welfare activities also to be nearer to the workplace. So these are all the effect of scientific management. And the motion study, that is the motion has to be reduced to the minimum, and the time limit, that is the standard mean, what is the work of a standard mean, and then it has to be the work of the other people are to be considered with the standard, and that is the standard work to be done by an individual. Suppose if they do make more than that, then they are considered for incentive. That is that's why the piece rate system has come. So they have to, a man has to do this much of work, and if they do more than that, the piece rate system, how much he has done. Suppose a plaster is done on the wall, suppose if it is 10 ton, a rate is fixed, and more than that he is doing, then a piece rate system is fixed. That was because of the scientific management propounded by Frederick Winslow Taylor. Then the industrial revolution has come in London, that is during 16th and 17th centuries, and this industrial revolution has brought lot of changes in the employer-employee relation and employees workforce. So they brought materialism and discipline, and then monotony, boredom, job displacement. These are all the work interdependence, behavioral phenomena for leaders. These were they emerged during the industrial revolution. So during industrial revolution, lot of changes have taken place in the workforce of industrial workers. Then trade unionism, next the trade unionism have cropped up, and then that is association of, the trade union is nothing but the association of wage earners. A number of acts were introduced after the introduction of the trade unionism in the industry. Lot of acts were enacted for the welfare of the employees, such as Trade Union Act, Industrial Dispute Act, Maternity Benefit Act, that is Workmen Compensation Act, and then Bonus Act, Payment of Bonus Act, Graduate Act. So many acts have come for the betterment of the employees, for the welfare of the employees. And then HR era, that is the 1923 is considered the human relations era. And then next one is behavioral era has come during 1949. So behavioral era means the behavior of the employees have to be changed by, for the purpose of motivation, for the development of skill, and for the betterment of the industry. That is the behavioral era. So in this lot of psychological aspects were introduced. Industrial psychology, social psychology, and organizational psychology were introduced in the arena of the industrial world. Then evolution of HRM, human research management, as already told, it was started, it was the pioneer of the HR, human resource management, is Tata Iron and Steel Company during 1919. Then now then we will see the components of HRM. What are the components of HRM is there, that is reflected in a diagram that is called HR wheel. So the human resource is considered as the hub, and a lot of radius will be there, and the wheel will be there. So the radius is the components of HRM, that is called
human resource planning, recruitment and selection, training, then placement, performance appraisal, motivation, communication, leadership, and then retirement benefits. These are all coming under the human resource components. Then next we'll see the distinguish between human resource management and personnel management. So previously the human resource management were considered as personnel management, and then later on it has been termed as human resource management. The difference between these two is the personnel management is giving importance to labor management, and then division of labor, it gave importance to division of labor, aims largely on non-managers, that is importance given to workforce, that is organization culture and leadership, whereas human resource management given to the development of human resource, and then the development of human resource policies, and then teamwork. These things were the outcome of human resource management. So it gave importance to the management policies, teamwork, group behavior, and group dynamics. All these are given importance in human resource management. Next we will see the meaning of HRM. HRM, human resource management, consists of three components. One is human resource and management. The human component consists of the employer-employee relationship, and then the resource consists of human resources, that is to increase productivity with the help of the forum, that is machine material management. By combining all these things, how productivity can be increased, that is called resource. That is and also the inanimate factors were also considered into were turned into wealth, because by the force of human resource, the inanimate or the inanimate factors, that is lifeless factors, lifeless thing, that is machine material management. By these things, by combining all these things, the productivity has been increased, that is called resource. And management is the personal aspect, that is the welfare aspect, that is industrial relation aspect. So these things are coming under management, that is the personal aspect, welfare aspect, and industrial relation aspect, that's called management. So by combining these three, human resource management has come. And then next we will see the HRM role. Human resource management role is motivation, and then group relations, group dynamics, leadership. These are all given importance in the human resource management role. Now the last one is, we have come to the last stage in the introductory chapter, that is the HRM functions. What are the human resource management functions? The functions are in four divisions. We are seeing the functions. One is called personal role, performance role. The one is called performance role. Another is called welfare role, administrative role, and then leadership role. In these four topics, we are going to see the functions of the human resource management. So first we will see the personal role. Personal role means the advisory roles, that is human resource policy, planning, and then recruitment, selection, training, for performance appraisal. These things these things will be coming under the performance role. In welfare role, we will be seeing the doing research and development in an organization or in management, and then organizational problems. And next one is the welfare activities such as canteen, and then transport, medical facilities, and then group dynamics, leadership, the
these are all motivation. These things were coming under welfare function. And the next one is administrative role. The keeping of time and the salary, wages, and then maintaining of human resource record, that is the personal records, that is when he has entered the job and when what is his salary, and when it is changed, what is the increment, and when he is going to return, everything will be recorded in a book called service book, that is called human resource records. That is called administrative role. Next one is the last one is the leadership role. A leader is not only a leader, a manager is not only a manager, but he is also a leader. So a leader is the one who influences the workers to attain the objective. Whatever may be the drawbacks in a management, the leader should see that the objective is achieved. That is called leadership role. Then the collective bargaining, settlement of disputes, and then workers' participation in management, all these things will be coming under leadership role. So these are all the 4 functions of the human resource management. தமிழிலே சொல்லப்போனால் மனித வள மேம்பாட்டை பற்றி பேச இருக்கின்றோம். இதில் முன்னுரையாக மீனிங்கு, ஸ்கோப், இப்போ அடுத்ததாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன செய்யப்படுகிறது என்பதை பற்றி பார்க்கிறோம். முதலாக ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்பது சாணக்கியர் காலத்திலே அர்த்த சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர் 3 முக்கியமான அம்சங்களை பற்றி பேசுகின்றார். ஒன்று பப்ளிக் பாலிசி, பொது கொள்கை பற்றி. இரண்டாவதாக மனிதர்களை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும், அவர்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பது. இதைத்தான் நாம் இப்பொழுது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் என்கின்றோம், மேனேஜ்மெண்ட் என்கிறோம். அடுத்ததாக வரி எவ்வாறு வசூலிக்கப்பட வேண்டும், அது எவ்வாறு, அதுக்கு மெத்தட்ஸ், வசூலிக்கும் முறைகள் என்ற பற்றியெல்லாம் சாணக்கியர் அர்த்த சாஸ்திரத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அடுத்ததாக ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்பது வெல்ஃபேர் ஒர்க்மேனுடைய அங்கு வேலை செய்கின்றவர்களுக்கு முக்கியமாக நலத்திட்டங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது. அவர்களிடம் வேலை வாங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் இதர சில சலுகைகளெல்லாம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே முக்கிய குறிக்கோளாக இருக்கின்றது. அடுத்ததாக இதனுடைய வளர்ச்சி என்று சொல்லும் பொழுது முதலாக இந்த அதாவது எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் வந்தது. அதில் ஒர்க் ஸ்டடி, மோஷன் ஸ்டடி, ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜ்மெண்ட், அப்போ இன்சென்டிவ், தட் இஸ் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம் போன்றவைகளெல்லாம் வந்தது. அடுத்ததாக இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பீரியடிலே 16ஆம் நூற்றாண்டு 17ஆம் நூற்றாண்டிலே பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டது. அதிலே லெஷர் ஆக்டிவிட்டி என்றால் என்ன, மானிட்டரியை எவ்வாறு குறைவு, அதாவது ஒரு செய்து களைப்பாகின்றான், அவனுக்கு எவ்வாறு லெஷர் ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும், எவ்வளவு நேரம் வேலை வாங்க வேண்டும், ஜாப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பற்றி எவ்வாறு கூறியது, ஜாப் டிசைன், இவைகளெல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்லேயே வந்தது. அப்புறம் ஒருவருக்கு ஒரு இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் எவ்வாறு செய்து கொள்வது, பிஹேவியர் எவ்வாறு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை உண்டாக்குவது போன்றவைகளெல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பீரியட்லேயே வந்தது. அடுத்ததாக ட்ரேட் யூனியன் வளர்ச்சி. முதலாக இந்த ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் வந்தது 1926. அதற்கு பிறகு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் வந்தது. பிறகு பல சட்டங்கள் வந்தது. அடுத்ததாக ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இரா என்பது 1923 உருவாக்கப்பட்டது. இதற்கு பிறகு பிஹேவியர் லா என்பது 1949. அடுத்ததாக இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வீல் என்பதிலே என்னென்ன காரணிகள் ஹியூமன் ரிசோர்ஸில் அடங்கியிருக்கிறது என்றால், தட் இஸ் பர்சனல் பிளானிங், பர்சனல் பாலிசி, ரெக்ரூட்மெண்ட், ஆள் சேர்க்கை, செலெக்ஷன், அவர்களுக்கு ட்ரைனிங் தருவது, அவர்களை பிளேஸ்மெண்ட் செய்வது, அவர்கள் எவ்வாறு வேலை செய்கின்றது அப்ரைசல், அதை கணக்கெடுப்பது. அடுத்ததாக அவர்களுக்கு காம்பன்சேஷன்ஸ், சம்பளம் கொடுப்பது, அவர்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுப்பது, இவைகளெல்லாம் அடக்கியது தான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இதற்கு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்மெண்ட் வீல் என்று பெயர்.
அடுத்ததாக பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சிறிய வேறுபாடு. பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் என்பது பெரும்பாலும் வேஜ் ஏர்னர்ஸ், தட் இஸ் தி லோயர் லெவல் லோயர் ரேங்க் ஆஃப் பீப்புளை பற்றி பேசுவது. ஹெச்ஆர்எம் என்பது தட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச்ஆர் பாலிசியை பற்றி பேசுகிறது. டீம் ஒர்க்கு, எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப், மோட்டிவேஷன் போன்றவற்றை பற்றி பேசுகிறது. அடுத்ததாக ஹெச்ஆர்எம் ரோல் என்னவென்றால் மோட்டிவேஷன், ஒரு ஒரு மனிதனை வேலை செய்ய தூண்டி நிறைய உற்பத்தி செய்வது, குரூப் ரிலேஷனை உருவாக்குவது, அப்புறம் லீடர்ஷிப், ஒரு தலைமைப்படத்தை உருவாக்குவது. ஹெச்ஆர்எம் ஃபங்க்ஷனை 4 வகையாக பிரிக்கின்றோம். பர்சனல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரோல் ஆர் பர்சனல் ரோல், வெல்ஃபேர் ரோல், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரோல், லீடர்ஷிப் ரோல். பர்சனல் ரோல் என்பது, பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரோல் என்பது ஆள் சேர்க்கை, ட்ரைனிங், பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைஸ் போன்றவை. ரெண்டாவதாக வெல்ஃபேர் என்பது அவர்களுக்கு தேவையான கேன்டீன், டிரான்ஸ்போர்ட், ஆர்கனைசேஷன்லேயே சில வசதிகள் செய்து கொடுப்பது, அப்புறம் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், குரூப் டைனமிக்ஸ், இவைகளெல்லாம் இந்த வெல்ஃபேர் ரோலில் வருகிறது. அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரோலில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் தென் சேலரி, வேஜ், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரெக்கார்ட்ஸ் வருகிறது. அடுத்தலாம் லீடர்ஷிப் ரோலில் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸு, கலெக்டிவ் பார்கெனிங், அதாவது யூனியன் சேர்ந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய சலுகைகளை மேனேஜ்மெண்ட்டை பேசி தீர்த்து கொள்வது. அடுத்தது ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்லையும் ஜாயின்ட் கவுன்சில் போன்றவை எல்லாம் ஆரம்பித்து சிறு சிறு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு பெயர் ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ வித் திஸ் we conclude this video.